morning. You would be a bit surprised why I am wearing a dark glass. I've got an eye infection for the last 4-5 days, and the goddamn thing doesn't go. But the market had an infection, and it seemed that on Friday a lot of infection is out of the market. But I have my doubts as to the continuity of this particular Friday one-day rally. It could be a one-day bar reversal, but in one day a lot of improvements have happened in stock prices, and we had seen major movements in pharma, be it Wokhard, be it Glenmark. In fact, Glenmark last YouTube program I had mentioned why Glenmark should go up. It has done so. And I also mentioned in my last YouTube program regarding C8 tires, which has been able to trade close to about 970, and in one day reversal has closed above 1065. So C8 was my bet and it played well. I don't know how many people watching my program thought C8 to be worthy enough for buy. There was a halla in the market regarding China's devaluation, thereby the tire companies will face competition, and we had a couple of stocks like JK Tires, Apollo, MRF and C8 going down quite a bit during the course of last week, and since I track C8, I could see the recovery of the particular stock. I'm actually shooting in a different place close to the nature, and you might get some here and there sound. Actually, this is my parental house, which I have converted into a music academy. It just started, and I had come on Saturday to oversee what's happening in the academy as well as shoot for YouTube. Now, coming back to the market, we have done about 8,550 plus. As usual, 8,640 will remain to be seen whether that can be conquered. If it doesn't, then this is a dead cat bounce. I've used this word in my weekly newspaper and asking the question whether is it a dead cat bounce. Now, the question of a dead cat bounce, or the concept of a dead cat bounce, normally, is associated with continuation of price pattern. That means the price will go up, but volumes will fade. If you see Nifty future trading with lower volumes but upward ticks, that is the time you should get cautious and may even sell Nifty future, keeping a closing stop of 8650. I'm talking about Nifty future. Fair enough. That's a guideline to trade Nifty. I am not be able to give you the similar guideline for Bank Nifty, but assuming Bank Nifty does not trade above
19,000, then it could be a meaning of another dead cat bounce. Now suppose it trades above 19,000 for argument's sake. Crossing and closing above 19,250, 19250 would be a difficult proposition. Government having injected 25,000 crores for the PSU bank recapitalization is a good move for a bad cause. The cause is PSU banking's business model. Does it change for that? It does not. They have to be independent into their assessments as to whom to give loan, what are the chances of NPA, how the present NPA can be recovered. Unless the market sees certain positive actions from the PSU banks, recovery in a State Bank of India or 8% recovery in PNB on last Friday will be short-lived. Coming back to State Bank of India, I found it was trading near 270. I think if the rally has to continue, I don't see State Bank of India future trading beyond 285, 287. Now suppose it trades, we will have a huge supply area between 292 and 297, and these are the places where one has to go short or buy puts. Stock specific gain may again restart in mid cap, but this time it will be less aggressive in nature. So I am not looking at a NBCC or a Tata Elxsi or a Nilkamal Plastic creating huge momentum, but momentum is here to stay, and momentum will be there provided you can buy at lower levels. They are going through some kind of correction, and take the highs of these stocks and look at a 30% retracements, which will be in order to go long, specifically mentioning about Tata Elxsi, Nilkamal Plastics, Supreme Industries, NBCC, BEML, my favorite, Make in the new Avatar Kaya has got listed after a gap of 2.5 months and is now into the trade to trade segment. So obviously there will not be intraday momentum happening in this stock. I saw the closing at 1400 last Friday. It went up to 2300. So technically it's a 900 rupees correction. What does this correction mean? In my last YouTube program, I had mentioned about certain stocks getting into MSCI. Indiabulls Housing Finance happens to be one of them. The stock during last week
was trading without momentum. That's funny. That's absolutely funny. Normally these stocks do get into a momentum play. I'm waiting for that to happen. Right now the range is between 1015 on the higher side and about 970 on the lower side. I believe there could be trading momentum generated all of a sudden. So I'll try to watch this trade, because there's a logical reason why India Bulls housing finance should do well. It's not the question of India Bulls housing finance only. It's the question of LIC housing finance, a Diwan housing finance, a group finance. This is a sector to watch. And when you watch, you buy low and sell bit high. You do not chase momentum, because it may be pausing and it may be pausing for a long time. But to observe their movements is of a prime importance of traders who are trading in the FNO segment or in the cash segment. There are a lot of people who are using my Facebook daily tips, and there has been a question from somewhere in Bombay that he has about 5,000 rupees to put into an SIP program. Point number one, that 5,000 rupees is too small a money, but in an SIP program, 5,000 rupees is an adequate money. It depends what is your time period, and if you are trying to invest in a SIP program at the rate 5,000 per month, I would imagine that this has to be a minimum period of 10 years. You will not tend to get the benefit if you are not doing a longer term SIP program. Now, question is, what kind of SIP? Do you want to play a safe SIP, or you want to play a momentum SIP, or would you like to play a futuristic story, thereby a bit of risk that will define what stock to buy with 5,000. So having told that, I suppose if that gentleman is watching the YouTube program, should revert through Facebook that which category is he in. It's nice to be risky. It's better to be in momentum, and it's safest to be in the classics. When I think about a classical SIP at this point of time, I definitely think Asian Paints is a story to follow, track, invest and do an SIP. It has combination of a newer business model, the SS bathroom fittings, along with their semi-monopoly paints product. If fuel prices are going to be steady and down, which I believe should be happening for the next 5 years, Asian Paints has a natural cost advantage, and on a 5 years term and a 5 years time,
while the paint business will do well because of cost reduction, the new bathroom fitting segment of SS can do the wonderful story for the company. They are an old company, they have huge distribution network. They will tell their distributors to also stock SS bathroom fittings. And if you look at a typical dealer shop of Asian Paints, you will find the tiles mistri, the plumber mistri, the ranka mistri. Everyone is tied up with that shop. I think for some kind of commission. Obviously it has to be. And then they all assemble in the morning, and it will be very easy for the plumbers of Asian Paints dealership network to push SS bathroom fittings and increase product portfolio, resulting into better margins. So this is the logic of a safer SIP. Now, if you ask me, if you divide a portfolio, as far as I am concerned, the safety part of the portfolio I put around 30%, because stock market is all about taking risk. My seminar in Kolkata on 6th September, I can accommodate 20 more people from this day of 15th August, because the house is getting nearly full, and the last minute appearance will have to get refused. As I said, 20 more people. The seminar is on 6th September. For absolutely booking, you can contact Souro, whose number would be there with you or is appearing on a scroll. It is interesting to note, and I am very happy, that e-Share Bazaar, which now also has an English portion within the main Bengali portion, has subscribers from Dubai, London, US, Singapore. So to a large extent it is now becoming a bit of international flavor. Now that I have known about it, some restructuring in the writing I will start making in terms of the NRI people who are subscribing to the e-version of the Share Bazaar. So while I spoke to you about SBI trading, I must say there is a new way to look at Adani Ports, because it's trading at all-time high, 364 plus. Yes, we can have retracements, but the idea is to buy with closing stop of 352 in Adani Ports future and trade on the long side. A likely target could be about 383.85. You can also possibly dabble with some call of 360 strike and play for the next 15 days. Coming back to the market, Monday will say whether it's going to continue or not. Tuesday may define that whether it is going to be corrective. So you should be active in the Facebook to know I am going to only send views
in Facebook in a short way, and you have to go into my page and like it, and then I don't know, something happens. I believe you get the tips and all that. So coming back to the market, while you are worried about this movement, so to suggest stocks on the buy side looks a bit difficult right now, but I would wonder why a Tata Steel can go up, and I will also wonder why a Tata Motors can go up. Both are part of the China devaluation problem. We have not been able to assess at how bad the exports or how competitive the exports are going to be because of China's mind-boggling devaluation. So one way of looking is that the interest rate cut expectation in the market, which made it to go up on Friday after the WPI figure, should be short-lived, because the policy is somewhere around September and we are mid-August. Market is betting that it could happen before the policy meet. Now we have this story so many times, it has not worked out. I don't see any reason why it will work out now, but yes, with all this, RBI should cut rates. Last time I had asked the question that whether this program to be done in English or Bangla, and the majority seems to have said that English should continue. But I also appreciate that some of the viewers might not exactly get the sense of what to be done next week. So what I've thought is that while the main program I will do in English, I'll add on about 5 to 7 minutes in Bengali at the last part of this program. Yes, coming back to Tisco. We have a price level of 237. Suppose there is a reverse rally. I don't see Tisco moving beyond 250. Suppose it goes there. You are required to short. Go short in Tisco. A possible target could be 222. Suppose 222 gets broken, then I could imagine close to 200. That will be a fair price for Tisco, because steel is just not getting sold. Tata Motors, the entire last 2 years, they have been enjoying enhanced sales in Jaguar and Land Rover, mainly out of China. That is not going to happen. Indian operations are just not doing well. So what will make a Tata Motors go up? Yes, there are these technical reversal rallies which can take Tata Motors to, let's say, 370, 375 types. Should you get it there, it's a sell. It reversed from about 346 to about 360 on Friday along with the market, but the logic of this reversal was unfounded on fundamental grounds. So while I will be posting all buy ideas during the week, and whoever is there in my WhatsApp service,
anyway we'll get to know, whoever is not, can concentrate, as I said earlier, on the buy side in a Cipla, my earlier pick of last week. See it to continue. New party joined is Adani Ports. I've given you the stock. Maybe Wokhart Pharma, because it's trading very strong. And I will wait for any retracements in Z Limited to buy. Retracements about 10-15 rupees. No issues. I've been able to find out a lot of stocks which I'm going to first time announce in my seminar on 6th September. Once the seminar is over, then slowly I will unfold those names. The concepts are from a different angle altogether, and maybe nothing to do with interest rates and other factors on which the market goes up and down. I have explained you Nifty, I have explained you Bank Nifty, I have explained you PSU banks. I have not touched private banks. In private banks, they are still capped in a range, and I suspect that they will still be capped in a range. Maybe one will cross the higher side of the range, but the chances are not that very strong as of now. So that is the market as I see for the week beginning 17th August 2015. Thank you for watching my program. Now over to Bangla. নমস্কার, অনেকদিন পরে বাংলায় কথা বলছি। ইংলিশে তো শুনলেন মার্কেট সম্বন্ধে আমার কি ভিউ। এগুলো হচ্ছে স্টক পিকিং টাইমস। রয়েস হয়ে বুঝে সুঝে, যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, ম্যাকডার 3400 3450 লেভেলে ম্যাকডার আছে। এখান থেকে কেনা শুরু করা উচিত। মাসটা অগস্ট 2015। এই কেনাগুলো আপনার অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট দেবে ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে। হয়তো আপনি একটা একটা করে কিনছেন, প্রত্যেক 50-60 টাকা নিচে। বত্রিশ অব্দি কিনতে হবে। আমার মনে হচ্ছে আগামী দিনে ভ্যালুয়েশন 4200 থেকে 4400 কোথাও একটা হবে। আবার ধরুন মারুতি 4500, যেটা আমার পুরোনো টার্গেট ছিল যখন আমি SMS এ একটা ডেলিভারি বাই রেকমেন্ড করেছিলাম 3800 টাকায়, সেই টার্গেটটা মিট করে গেছে। তখন আমার কাছে অনেক কিছু ছিল না তথ্য, যার বেসিসে আমি আরো কিছু বলতে পারতাম। আমি নির্ভর করেছিলাম তাদের মার্কেট শেয়ার, তাদের গাড়ি বিক্রি এবং টেকনিক্যাল চার্জ। এখন সেই 4500 ক্রস করে গেছে, ভালো কথা।
কোনো না কোনো কারণে কারেকশন হবে। সেই কারেকশনের সুযোগে মারুতি পাবে 100-2-3 টাকার নিচে পেয়ে যাবে। সুতরাং ধরা যাক 4300 থেকে 4200 মারুতির জন্যে খুব ভালো জায়গা এন্ট্রি নেওয়ার জন্যে। এখন যদি মোমেন্টাম চেস করেন তাহলে আগামী সপ্তাহে আপনি কিন্তু কিনে উপরে বেচতে পারবেন, কিন্তু মোমেন্টামটা কোথায় ফেল করবে সেটা আমার জানা নেই। এবং সুতরাং এত উঁচুতে না কিনে আমরা ওয়েট করব একটা রিট্রেসমেন্টসের জন্যে, এবং সেই রিট্রেসমেন্ট আপ টু 4200-250 অব্দি আসলেও আসতে পারে। আসবেই যে এরকম কোনো মানে নেই, বাট সেটা হোয়াটসঅ্যাপে যারা আছেন তাদের আমি কন্টিনিউয়াসলি আপডেট দিতে থাকি ডিউরিং দ্য ডে, কোন কোন শেয়ারে কি আইডিয়া দিয়ে কাজ করতে হয়। বাজার দেখুন হরে ধরে ভালো আছে। আপনারা বলবেন চায়না ডিভ্যালুয়েশন হলো, আগস্ট মাসে মনসুনটা কি হলো, বর্ষা কি হলো, তার একটা রিপোর্ট হবে। আরবিআই ইন্টারেস্ট রেট কাটবে আবার কাটবে না, চলছে খেলা অনেক দিন ধরে। তাতে তো নিফটি তো বেশ ভালোই ওপরের দিকেই রয়েছে। ডিসেম্বর অব্দি নিফটি আপনি বলবেন যে না জিএসটি বিল পাস হলো না, হলো না তো আগামী দিনে হবে। কতগুলো লোক যারা দেশের ভালো অ্যাপারেন্টলি চাইছে না, দেশের মানে অর্থনীতির ভালো, তাদের চিল্লিতে ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যাবে। এতটা বোধহয় আমরা নরম কিংবা লাজুক দেশ নই। আর যদি নরম এবং লাজুক হই তাহলে তো ভারতের শেয়ার বাজারে কিছু কেনা উচিতই নয়। আমি এই জন্য বললাম পার্লামেন্ট সেশনটা তো দেখলাম নিজের চোখে, আপনারা দেখেছেন। এর পরের বার ভোট দিতে গিয়ে ভাববেন নিশ্চয়ই, এবং ভাবা উচিত যে কাদের ভোট দিতে যাচ্ছি। যেমন আমি বলি, আমি তো নোটা যে ব্যাপারটা আছে সেটা ভোট দিই, ওপেনলি বলি, বুথে গিয়ে বলি। কারণ বুথে যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা মোটামুটি আমায় সবাই চেনে, আবার আমি তাদের চিনি, ওরা জানে যে আমি ভোট ক্যান্সেল করতে এসেছি। কেন, যতক্ষণ অযোগ্য লোক ভোটে দাঁড়াবে ততক্ষণ আর যাই হোক সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি ভোটটা পাবে না। আর কে অযোগ্য আর কে যোগ্য এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি আমার মতন করে বুঝতে চেষ্টা করি কে অযোগ্য কে যোগ্য। তো যোগ্য পাইনি এখন পর্যন্ত, সত্যি কথা বলছি, যোগ্য পাইনি। তো একদিন পাবো, তখন তাদের ভোট দেবো। সেটা কোনো দলীয় হতে পারে কিংবা কোনো ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে। ইন দ্য মেইন টাইম তেলের দাম, মেটালের দাম এবং অন্যান্য দামের জন্যই আপনি কিন্তু ডাব্লিউপিআইটা কম পাচ্ছেন, বেশ মানে ইনফ্লেশনটা এটা কন্টিনিউ করবে, সুতরাং ভারতের শেয়ার বাজার ভালো হবে এই নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। খালি একটা জিনিস বাজারে আছে যে যা রেজাল্ট আসলো জুন অবধি, একটা সেকশন ভালো রেজাল্ট করেছে আর একটা সেকশন এত ঝুলিয়েছে যে কোথাও একটা ভ্যালুয়েশন কি ওভার ভ্যালুয়েশন হয়ে বসে আছে বাজার। এই প্রশ্নটা আমার মাথায় রোজই আসে, এর উত্তর নেই। যেখানে খারাপ হওয়ার ছিল সেখানে খারাপ হয়েছে, কিন্তু যদি আমরা ইভেন প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলোকে দেখি, আগের থেকে রেজাল্ট অনেক ডাউন আছে, তা সত্ত্বেও আগের থেকে দাম প্রায় একই। তো কোথাও একটা মনে হচ্ছে ভ্যালুয়েশন নিয়ে বাজার প্রশ্ন করতে পারে, বাট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশনের কাজকর্ম থেকে যেটা ভাবছি যে ব্যাপারটা হয়তো সেরকম নয়। ওরা একটু চাপে আছে, বিকজ মিউচুয়াল ফান্ডে এত বেশি টাকা ঢুকছে যে ওরা এখন ইনভেস্ট করতে বাধ্য, যারা ইনভেস্টটা করছে। তো শায়দের বিক্রি এগেনস্টে ওদের কেনাটা ব্যালেন্স করে বসে আছে।
সেখানে দেখতে হবে যে সেপ্টেম্বরের রেজাল্টে যদি পরপর 2-4টে কোয়ার্টার খারাপ হয় তাহলে ভ্যালুয়েশন হাই। তো এই নিয়ে একটা রিসার্চ রিপোর্ট আমি তৈরি করে ফেলেছি, সেখান থেকে এরকম একটা বক্তব্য রাখলাম। সেই রিপোর্টটা অবভিয়াসলি আমার সেমিনারে আলোচনা করে বোঝাবো। বাট আমি যে সেন্সটা পাচ্ছি সেখানে কোথায় মনে হচ্ছে ভ্যালুয়েশনটা হয়তো একটু হাইয়ের দিকে। যাকে ইংলিশে তো শুনলেন, অনেকগুলো শেয়ার নিয়ে কথা বললাম। আর একটা শেয়ার নিচের দিকে পেলে পর কিনবেন, সেটার নাম হচ্ছে, এদের আপনি চেনেন, এদের নাম হচ্ছে সিটি কেবলস, SITICABLES, সিটি কেবলস। দাম মোটামুটি 35, 28-29 পেলে কেনা হবে, একটু লং টার্ম হোল্ড করা যেতে পারে। সেটা কেন সেমিনারে বলব, তবে দামটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহল করে রাখলাম। হয়তো আপনি এই পর্যায়ে কিনলেন 200, তলার পর্যায়ে কিনলেন 500, সেটা অন্য কথা। বাট এটার দিকে একটু নজর রাখতে হবে। এবং যেটা বললাম ইংলিশে, 405-6 টাকা পেলে পর ডেফিনেটলি কিনবেন। এখন থেকে একটু ছোট্ট করে বাংলাতেও অনুষ্ঠানটা রাখবো, যাতে অনেকে যারা বুঝতে পারছেন না তারা হয়তো একটু সুবিধা পাবেন। ধন্যবাদ।